Hai Miss Grace. Hai semuanya. Apa Semuanya kabar? sama. Iya. Miss Nenes, hari ini kita cuma berdua. Iya nih, Miss. Hmm, cuma berdua, tapi kayaknya banyak kan ya ada anak-anak yang di rumah yang nonton. Pasti mereka nonton kan? Pasti. Iya. So I Iya, think today is still a special day. Today pasti tetap seru karena anak-anak di rumah pasti mau dance praise and worship sama kita. So, benar, Miss. Iya, benar. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama main games dulu ya. games apa Miss Nes? Coba. Misalkan share screen. Jadi namanya Guess the Emoji Quiz. Nanti ada beberapa emoji, kita harus cari tahu karakter Bible itu apa. Aduh. Teman-teman di Oke. rumah bantuin aku ya. Ya, bentar ya. Aduh, aku jadi deg-degan. Jawab ya. Oke. Di sini Miss ada, coba yang anak-anak di rumah juga bisa lihat ya. Di sini ada Hmm, uh, cowok, terus ada jerapah, berapa? terus ada kapal, Well, hujan, sama pelangi. Kira-kira karakter apa ya, Miss? yang ada binatang-binatangnya dua. Oh wait, Yang satu pasang, satu pasang. is it Noah? Coba kita cari ya jawabannya. Benar! Yeay! Oke, kita next one. Oke, next questions. Oke, ada domba, terus ada laki-laki, ada lagu, sama ada raja. Ini kayak familiar, Miss. Mungkin yang di rumah juga mungkin udah tebak. Kayaknya, kayaknya kita sebulan ini lagi ngomongin tentang seseorang yang suka jagain domba deh. Is it David? Yes, it is David. Oke, next one. Oke, ada angel, terus ada cewek, terus ada bayi nih. Baik. Iya. Is it kayaknya Angelnya ngomong ke perempuan ini, dia hamil. Is it Mary? Yes, it is Mary. Yay! Ya, tadi Miss Grace udah benar terus nih. Wow. Gimana ya Miss Nes yang di rumah bisa nebak nggak Ya, kalian? ketebak nggak kalian? Kayaknya pada jago-jago juga. Iya. Oke, yang ini ada tangan, kayak ada ototnya gitu kuat. Terus ada cinta nih, Miss. Ada cewek nih. Aduh, Habis itu ada gunting sama mata nih. gunting. Apa ya, Miss? Gunting. Is it Samson? Mungkin Samson sih. Coba kita lihat jawabannya. Samson. Benar. Kalian Samson Wow. kuat kan? Ya, Nah, benar. gunting rambutnya sama Ini perempuan. rambutnya. Benar sekali. Next one. Ada cewek, ada ular, sama apel. Ini mungkin pada bisa tebak lah ya. Snow White. Eh, No one. Ada ularnya. ada ularnya, ada Aku ularnya. kira kurcaci, Miss. Snow White. Ah, oh, Eve. Yes, it is. Yay! Oke, lagi. Oke, ini nih. Ada cowok, terus ada berdoa nih. Ada singa, habis itu ini pesta ya, atau apa nih? Yang Aku ada singa ingat ya. ada satu cowok yang selalu suka berdoa. Tapi karena dia suka berdoa, dia akhirnya dimasukin ke kandang singa. Benar, namanya Daniel. betul sekali Daniel. Yeay. Wow, dari Miss udah banyak semuanya benar. Oke, ini ada uh, nangis gereja. Kok ada nangis ya? Berdoa dan ada cewek lagi lahiran nih. Nangis, berdoa. Sarah bukan, Miss. Sarah bukan. Karena Sarah itu Oh. kan dia sedih karena dia pengen punya anak. Hmm, Sarah bukan ya? hmm, Hmm, coba mau lihat jawabannya. Coba kita lihat Coba jawabannya. kita lihat jawabannya ya. Ada. Oh, Mary. Oh, Mary. Mary, ternyata.
Oh, Itu it's dari May. nangis tuh ya, Miss. Agak bingung ya. Benar. Apa Mary berdoa, terus Hmm, akhirnya setelah dia berdoa, dia yakin dia mau punya Tuhan Yesus, dan ya, akhirnya Tuhan Yesus. benar. Yeay. Terus kita ada ini. Satu, terus ada raja, terus ini di tengah apa ya? Bingung juga. Tapi menjadi jahat nih artinya. Itu. Raja Saul. Raja Saul kan jadi jahat. Raja Saul. Yeay. Oke, next one. Ada malaikat atau nih, terus ada air jadi anggur dan pesta. Ini mungkin pada tahu lah ya. yang melakukan hal ini. Kayaknya aku ingat Tuhan pernah ngubah air jadi anggur. Tuhan Yesus bukan? Benar. Benar, ini Tuhan Yesus. Ini miracle pertama Tuhan Yesus. Ya. Ya. Yes. Oke, ini kayak tinggal dikit lagi. Oke, ada bayi, terus ada kayak ini apa nih, kayak basket, terus ada air. Is it baby Moses? Yes. Kan ditaruh Yes, it is baby Moses. Yeay! Yay! Miss View. Aduh, ini Makin susah nih kayaknya. waduh, ini apa nih, Miss? Mau tolong Iya, please ya. belum, Miss. Bentar, itu ada orang tidur. Ada orang ngomong di telinga 3. Is it? Aku inget Samuel pernah dipanggil 3 kali. Bener nggak Samuel? Benar, yeay. Yeay. Oke, udah kelar. Thank you for playing. Seru-seru. Oke, yeay. Gimana Oke. di rumah ya, ketebak semua nggak ya? Tadi kalian dapat berapa benar? Berapa salah coba? Coba. Oh, wait. Atau berdoa. Kayak kita belum berdoa, Miss. Berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Oke. Sama-sama ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami juga Tuhan. Dan setelah itu kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Oke, kita yang di rumah sama Miss Grace sudah semangat untuk praise and worship. I'm ready. Ya, ready. Love so incredible, unexplainable, that you call me by name. You see me through it all, even when I fall. You love me just the same. Creator of the world, you live in my heart.
the song. Yes, kayaknya kita butuh satu lagi deh, Miss. Yuk, Yuk, satu lagu lagi. let's go. Here we go. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Wow. I'm making you. Gitu loh, Miss Nes. Yes. Tapi kayaknya kita udah harus mulai. Dan hari ini Miss Grace yang bakal bawain. Bukannya Miss Nenes. Miss Grace. Oh, Miss Grace. Hari ini Miss Grace mau cerita tentang apa ya? Sebelum Miss Grace cerita, Miss Grace mau tanya dulu sama Miss Nenes sama adik-adik yang di rumah. Boleh. Ini gimana kabar kalian? Ada nggak sih kalian ngelakuin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, atau sesuatu yang yang bikin kalian yes I did it gitu? Wow, oke. Kalau dari Miss Nenes, paling Miss kelarin kerjaan aja sih. Jadi ada satu kerjaan yang harusnya 1 minggu, tapi misalnya kelarin dalam 1 hari. Terus, iya. Wow, Miss Nenes keren banget. Kalau misalnya biasanya 1 minggu, berarti kerjaannya berarti mestinya it's difficult job, right? It's not. Yes, it's not easy. Not easy, tapi you did it in one day. High five, Miss Nenes. Job. Kalau aku share ya. Boleh. Grace, Miss Grace, I actually did something great this week.
Apa tuh? Grace, I'm trusted with, kalian tahu dong kalau Miss Grace itu kerjaannya guru. So I actually teach student. Tapi semakin kesini, semakin as week goes by, Miss Grace dipercayakan I'm trusted with more and more students. Dari awalnya cuma 2, jadi 10, jadi Banyak. 15, jadi 16, terus tambah jadi 20, 21, dan sekarang I have 26 students. Wow, Miss. Yeah, I have 26 students yang I teach, 26 students that I'm responsible for, 26 students yang I can see them growing day by day. So I think it's a very big things. Nah, it is 26, Miss, banyak banget. It's a very kabar. Iya. termasuk sama student-student yang kita ajarin. Iya, masih ada lagi. Wow, luar biasa. Yeah, so I feel kayak it's a very big things for me. So I'm definitely pastilah ya Miss Nenes kalau begitu dapat kerjaan yang susah atau kerjaan baru atau kerjaan yang mungkin nggak pernah Miss Nenes lakukan sebelumnya, pasti kalian takut kan? It's very normal. So Miss Grace juga sebenarnya deg-degan, tapi at the same time I know that God has trusted me with this big things, and I believe that my God will not leave me. So itu ngingetin Miss Grace sama cerita yang kita udah belajar selama 1 bulan ini. Kira-kira ingat nggak? Kalian ingat nggak sebulan ini kita belajar apa? Miss Grace lihat ya. Coba, I'll give you a hint, okay? I'll give you a hint of what have we been learning. Kalau misalnya kalian lupa, mungkin Miss Grace bisa kasih lihat sedikit. It's about someone wearing a crown. Wow. Mungkin belum ketebak, Miss Grace buka lagi ya. Dia pakai bajunya warna ungu. Kayaknya warna ungu itu cuman buat raja deh. Coba dibuka. Lagi. He looks happy. Kira-kira ini siapa? Coba, mukanya udah kelihatan tuh. Terus dia seorang raja, pakai mahkota, dan he looks very happy. Kira-kira siapa ya? Siapa coba? Bisa tebak nggak? Kayaknya kalian tahu deh. It's David. That's right. It's King David. You are right. King David, lihat deh mukanya King David happy banget. Kenapa mukanya King David happy? Kalian tahu nggak kenapa dia happy? Karena Tuhan mempercayakan King David atau Daud sesuatu yang besar banget. Kita belajar selama sebulan ini kalau Daud dipercayakan sama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi meskipun dia dipercayakan hal-hal yang besar, kenapa mukanya happy? Kenapa nggak takut? Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu sama dia dan dia nggak perlu takut. Oke, kita lihat aja deh di minggu kedua kita lihat King David atau Daud dipercayakan untuk melakukan satu hal yang besar. Kalian masih ingat nggak apa? Sekali lagi ya, Miss Grace buka satu-satu. Ada binatang apa coba itu? Ada binatang. Kelihatan nggak? Ada binatang domba. That's right. Ada binatang domba. Banyak banget dombanya. I thought there was only one, tapi ternyata banyak banget dombanya. Ada yang ingat nggak cerita ini? David ngapain sama domba-domba ini? Ada yang ingat nggak? Miss Nenes ingat nggak? Coba ceritanya. David menggembalakan domba-domba ini. That's right. That's one of the big things that God has trusted David. Salah satu tugas yang besar yang Tuhan percayakan buat David, yaitu untuk menggembalakan domba-domba. Tugas besar dari mana? Pasti kalian mikir dong, kan domba-domba kan baik, domba-domba kan nggak susah ngerawatnya. Kenapa itu tugas yang besar? Itu mah bukan tugas besar.
Tapi kalian tahu nggak sih kalau untuk menjaga domba-domba itu, untuk menjadi pengembala domba, dia nggak cuma kasih makan dan minum doang, tapi dia harus menjaga domba-domba ini dari binatang-binatang yang serem-serem, yang kayak singa, yang binatang-binatang yang besar kayak wolf, serigala. Pokoknya banyak deh semua binatang-binatang yang besar dan yang nakutin. So David, actually there was one time there was a wolf there was a lion, there was a lion yang mau coba untuk mengambil domba ini, dan David, dia tanpa takut, dia lari dan dia ngambil dombanya. Kalian ingat nggak? Miss Grace pernah cerita-cerita itu. Ingat kan? So that was a big thing. It was not a small thing, it was a big thing. But David was not scared. He was very brave because he knows God has trusted him to do big things and God will be with him. Oke, kita lihat. Di minggu ketiga kayaknya. Di minggu ketiga kita belajar, kita ngelihat another big things that God has trusted David with. So what other big things that God has trusted David? Kita lihat ya. Oh, over here, mukanya David, does he look happy, Miss Ness? He looks very serious. What is he doing? Oh, he looks like he is looking up. He is looking at something. What is he looking at? Coba kita lihat ya. Oh, dia bawa apa tuh? Batu. Bawa batu. That's right, Miss Nenes. Dia bawa batu. Dan dia bawa ketapel. Kayaknya dia mau lempar. Kira-kira dia mau lempar ke siapa ya? Ada yang ingat cerita ini nggak? Ada yang ingat nggak cerita ini? Ini cerita di mana Daud atau King David was trusted to fight against the giant. His name was Goliath. So di sini Daud dipercayakan untuk ngelawan Goliath, padahal saat itu nggak ada satupun yang berani. So was it a big thing? Yeah, it was a very, very big thing. It was very big to fight against a giant that was big, and nobody else was brave enough to fight the giant. But David did it. So David was very brave. Again, one more time, David was trusted with big thing, and he did it because he knows that God trusted him and God will never leave him. Oke, so we seen 2, kita udah melihat 2 cerita di mana Tuhan mempercayakan Daud dengan hal-hal yang besar. Tapi I have one more. Kita lihat apa lagi ya yang Tuhan percayakan Daud. Hal besar apa lagi ya? Oh, wait. Itu kayaknya baju... Wait. Oh, Daud jadi raja. Kira-kira is it a big thing? Is it a big thing? Yeah, it is a big thing. David was trusted to be a king, and not only that. Do you remember the story where David, he was trusted to be a king, and he was trusted by God to help Mephibosheth? Do you remember? Who is Mephibosheth? Mephibosheth was the son of Jonathan, his best friend. And he was trusted by God to help Mephibosheth because Mephibosheth was not, it was very hard to pronounce his name. Mephibosheth. So he was not able to walk. So, but then David helped him, and so he was trusted again by God to do that big things, to help Mephibosheth. So it was really great. So once again Tuhan percayain Daud untuk hal yang besar, menjadi raja, terus membantuin anaknya Jonathan. So it was great. So Tuhan percayakan Daud mempercayakan Daud tugas, task upon task upon task, big things upon big things upon big things. But
were there one time that David didn't do it? No, David did it all because he know that God trusted him with big things and God never leaves him. Jadi, Miss Grace hari ini mau ngingetin kalian semua, kalau Tuhan itu punya sesuatu yang besar untuk kalian semua, dan apapun yang besar buat kalian mungkin beda dengan apa yang besar buat Miss Grace. Itu mungkin beda, tapi God has big things for everybody. He has big thing for Miss Nenes, He has big thing for Miss Grace, He has big thing for everyone here. Jadi kalau misalnya Tuhan mempercayakan kalian suatu hal yang besar, don't be scared, be strong, and be courageous. Itu kayaknya Miss Grace jadi keinget sama satu Bible verse deh, Miss Nenes. So what about, let me read this Bible verse for you. So let me read this Bible verse for you, okay? So it's from Deuteronomy, okay? Okay, wait ya. Miss Grace lupa. Let me read the Bible verse first. Tadi Miss Grace udah buka sebenarnya, tapi kok hilang ya? Sebentar ya, tunggu ya. Okay. So this is how the Bible verse goes. So dari Deuteronomy 31 verses 6. Okay, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsaken you. Okay, so shall we read it one more time? You can follow Miss Grace, okay? Let's read one more time and you can follow my action. Deuteronomy 31 verses 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsaken you. Okay? So hopefully everybody can remember how to be strong and courageous and do not be afraid, for our God, He goes with you and He will never leave you. Okay? So whenever God trusts you with big things, be strong and courageous. That's right. Okay, so that's all for today. Thank you so much for listening to Miss Nenes and Miss Grace. I hope you had a blessed Sunday today, and I cannot wait to see you again next week. So sebelum kita end, what about if we pray first, Miss Nenes? Shall we pray? Miss Nenes, do you have any prayer requests that you want? I want you all to be safe and healthy. Okay, let's pray for everybody that's trying to Okay. for everybody is safe and healthy. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for today. Thank you for reminding us that you want to trust us with big things, and we thank you that you're always there. You never leave us. You never forsaken us. We are thankful that we have such a good Father, and please help us and teach us. Continue to teach us to always be strong and courageous, to always believe in you and trust your ways. And we want to pray for Miss Nenes, for our children, everyone that joined us today, and for those who cannot join us today, please bless them so that they keep them healthy and safe from all the virus, from all evildoers, and they can stay healthy and happy. Also, please bless mommy, all the daddy, all the mommies, all the brothers and sisters. And we want to surrender the rest of our days. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, sebelum kita say bye-bye, Miss Grace sama Miss Nenes mau ngingetin lagi untuk selalu pakai masker. We are so grateful ya Miss kalau
orang yang sakit udah berkurang sekarang, Benar. tapi bukan berarti kita nggak pakai masker. Kita harus tetap jaga. Benar. Wash your hand and drink a lot of water. Guys, udah mau habis tuh. Oh. Drink a lot of waters and jangan lupa makan yang sehat ya, makan buah dan sayuran. Oke? So I will see you next week everyone. Bye. Dadah.